angeweza kunipea support yenye nataka. So the life is too hard. Hakuwa na manage. So nikatoka huko tena. That one from another school now. So nikatoka huko kwa shows. Kutoka huko tena nikarudi home. Kurudi home nikaambia mom, since that life is difficult, how will we do? Tutafanya nini sasa? Mamangu aliniambia ati yeye mwenyewe haizi sema kitu cause mwenye kuna kazi ndio anafaa, at least atasema ufache tufanye hivi tufanye hivi. So mimi nilimwambia is okay, then wacha mimi niache shule. My mom accept, but alikuwa na pain kwa heart yake cause hakuwa na otherwise yenye anaweza fanya. Eti najua in order for me to maliza hii mambo na shule mpaka nikae rada, I think twice, because nikiwacha hivyo people will start talking kwani huyu mtoto alilaniwa ama nini, because anaenda lakini amalizi, but not knowing nilikuwa na shida mahali, but mtu wa come out kunisaidia ndio kwa nayo. So mama katika opportunity akanipeleka, then nikaingia class 7 nikasema to this time I'll not go anywhere, even though it will be tough for me, but I'll manage to pass it. So nikaenda class 7 nikasoma. So nilikuwa nasema to every Saturday at least nitembea kwa nyumba za watu, nikikupata nikuulize mimi naye kama kuna nguo nileta nikuoshe, at least nipate ka school fee. So nimefanya kitu, but sasa siku moja nilikuwa napita tu, then kuna baba mwingine alikuwa hapo akaniambia, akaniuliza Rosie, mambo poa? Then akaniambia ati unaenda shule kweli? Nikamwambia naenda shule, but shida ni school fee. Huyo guy ndiye alinilipia class 7 mpaka nikamaliza class 8, thank to be God. Then from class 8 nikafanya my KCP sikupata sana, but nilipata 260. According to me, I was very happy because sikuwa najua nitapata hiyo, but kulingana hizo kutoka shule kurudi kutoka shule ningepata zaidi ya hayo, but nilipata 260. I'm really grateful for it. Then nikishamaliza hapo sasa class 8, so what should I do? I need to join form 1. What will I do? What will my mom say about nitapata nafasi ya kuingia form 1? Haiwezekani. Then nikamwambia mamangu tena, mom, now nimeshamaliza class 8. What next? I left behind an organization by the name K Community Based Organization. Watu walikuwa na work. So venye nilikuwa huko, by good luck I got a call from Michael Ocheng. So Michael ndiye akaniambia, Rosie, are you ready to go back to school? Then nikamwambia yes, I'm ready. So nilitoka huko kukuja home. Then from that help of this K Community Based Organization, I managed to go back home. But ingawaje nilienda shule, but kuna hizo mashida ndogo ndogo, but the real thing that niko ndani ya shule. Then from that, from form 1, form 2, Michael ndio amekuwa kijua venye naweza pata hizo fee. Saa zingine anajinyima yeye mwenyewe aniniletea. So but when I reached form 3 ndo nilipata at least watu wa KAK walinisaidia kulipa school fee, a whole of school fee yenye then tuna break kwa hii COVID. I really thank sana. Yeah. Time to understand each other. We can learn to make it right. What do? We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Try a little more, harder than before. Let's do what we can do together. Oh. He used to sit among the crowds of spectators, his eyes fixated on the players, wondering if he'll ever join the fray. Mimi rugby nilijoin 2009. Nilikuwa nakuja tu na watch rugby, sikuwa nimejua vile inachezwa, but
marafiki ndio wakaniambia siku moja tukuje tucheze rugby. Ndio hapo nikaanza kujua, lilikuwa fun kitambo. Sasa ndio wakanifanya nikajoin rugby. James Omwangi knew he had to take a step in the right direction to realize his dream. Hiyo siku za kwanza unawekwa bench. Sasa hiyo kuwekwa bench sasa unakasirika pia. Alafu sasa ndio pia unaanza pia kujua vitu kidogo kidogo tu. Sasa ndo siku moja pia nikakuwa pia mdeadly, nikaanza kuchezeshwa. Rugby football did not just keep him busy, but maintain his attention in school, which is a key to learning. Mimi nilijoin, nilianza kushika vitu polepole, nikakuwa mdeadly. Hadi saa hii vile niko hapa, rugby ndio imenifanya sasa niko shule. Na hiyo ndio sasa inanilipia shule na niko hapa ili. He managed to get a scholarship to secondary school as his determination in sports paid off. Nilikuwa kativi form 1 na form 2. Form 2 kidogo. Na tulicheza hadi hiyo rugby payment hadi hiyo shule. Tukacheza nationals nilikuwa form 2 sevens. Ulipata hapa kama scholarship? Ya rugby. Sasa ulijisikia aje vile ilikusaidia? Hapo nilisikia mzuri juu opportunity comes once. Juu mimi niliitwa tu trials nikaimake. Nao nye tumeacha hapa pia wa fight kama mimi vile nimefight ndio pia wachukuliwe huko. Thank you so much. All dressed up in suits. Hongera sana. Tuzo ambalo umepata leo. 2018 was his most successful year. Feeling proud and raising the trophy. Makofi tena kwa tafadhali. Nilijoin hapa last year. Kama bado sijacheza hizo games zingine za nationals, nilijoin third term. This year tukaingia nationals, tukashinda nationals, tumeenda East Africa, tumeshinda East Africa. Sasa hii next year tunataka turudi tushinde zote bado. Sasa ndo niko hapa to train. Tujue vile itakuwa pia next year. Next year hakuna rahisi. And he did all that with the perfect balance between his studies and the sport, with his favorite subjects being? Mimi napenda biology na history. Science ndio imenisaidia sana pia. Nikiwa primary nilikuwa mzuri science. Sasa pia high school hivyo ndo nikaendelea na science. Pia history ya Kenya pia najua sana. Shule tuna training 1 hour. Hizo time zingine zote ni za masomo. Kutoka asubuhi mpaka saa 10, kutoka saa 10 mpaka 6 hiyo ni mazoezi. Tena tunarudi class, prep mzima ni masomo. Hakuna mchezo. The scrum half also turns out for the Impala Stanchas during the school holidays. Rugby Impala imenchangia sana. Kwa makoches kwanza, kina Juma, Samon Som, ako Kenya team, bado Kere, ako Kenya team, Kwemoi, wamenisaidia sana. Juu nakumbuka nikiwa mdogo tulikuwa tunacheza, tunaenda Nakuru, tunacheza hapa Ali Queens. Na hatukuwa mzuri sana, but tumeanza mentally imeanza kuwa juu na tumeanza kushinda. Kama last year Batua nakumbuka nikiwa captain, tulishinda Nakuru Dance. Last year tukashinda Floodlight. Hiyo ilikuwa hapa home. Na coach alikuwa Kwemoi na Kevo. He draws his inspiration from the Simbas who are always at hand to groom the new talents. Hapo ni Samson Onsomu. Samson Onsomu tumetoka naye mbali. Kutoka utotoni mpaka saa hii. Amechangia mingi kwangu kunitrain. Na yeye position yake ni kaa yangu. Sasa amenisaidia sana. Hadi shule hivyo. Bado hata hiyo anacheza huko Rugby World Cup Repacharge, bado ananisaidia tu. James Omwangi also looks forward to feature in the national team as well after having his fair share of glory in the school competitions. Hapo ni kwa matumaini. Nikiitwa trials, niko sure trials inaweza make.
trials nikiitwa anaweza make na nitakuwa kwa team. And you at home should not be left behind either, for sport is for all and can lead to a lot of societal change for the betterment of man. Wache kutulia nyumbani. Pia mimi nilikuwa natulia nyumbani hivyo. Nikaingia rugby, nikajua tu pole pole, kujua rugby kidogo kidogo, pass nini, kujuana na watu. Hiyo ndio kafanya nikakuwa hapa sasa hivi. Naomba tu wache kutulia nyumbani na wache madawa pia. Next on. Tabia za kuudhi ambazo hufanywa pia na baadhi yenu nyinyi wafanyikazi wa nyumbani. Chau. Hizo ndio tabia zenye unafanyanga hapa kitchen mkiwa peke yako. Shaurembo mama. Wanibipu. Ubipi vipi? Hivyo na kuinama wanipiga picha. Kwa nini hizo? Hivyo nilivyovaa nguo hiyo na wainama hapo wanipiga picha. Na huo ni ungwana. On the next episode. Mwangaza wa kiwanda cha New KCC ulikuwa umedidimia kwa miaka mingi na kuacha maelfu ya Wakenya bila matumaini. Azma ya Rais Uhuru Kenyatta ya kukipa kiwanda hiki mwamko mpya na kuunda nafasi zaidi za kazi ni afueni kwa wengi. Wiki hii kwenye Project 254. Wakati KCC walianza modernization ndio tukafurahi sana. Tukaona tumefika nyumbani. Tunafaidika na hii kiwanda sababu hakuna pahali nyingine tunapelekaga maziwa tangu zamani. Zamani tulikuwa tunakunywa tu maziwa, lakini wakati huu tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata mahali ya kupeleka KCC. Next on. Hizo haki za barabara ambazo Muislamu anafaa kuzingatia kila wakati anapokuwa barabarani. Na mojawapo ya haki hizi ni kuwa Muislamu anapaswa kuondoa udhia barabarani, kwa sababu ukiondoa udhia barabarani, insha Allah unajijengea nyumba yako katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivi sasa Matches don't come any bigger than the Emirates FA Cup quarter-finals, which will take center stage this weekend. While Manchester United have a mouth-watering trip to the King Power Stadium, where they will face Leicester City at 8 p.m. Live and exclusive on KBC Channel 1. Your true sports partner. Good morning and welcome to Channel 1 News Check on the 17th day of March 2021. Welcome. Remember, this live cast is also available on our social media platform, and today we'll be having a very, very interesting and candid discussion when we'll be talking about a resumption of schooling after the COVID. And remember, the national exams will be taking place next week, starting next week. Of course, the practicals for the KCSE
KCSE have already begun and the assessment for the grade 4 have already started. But that is a discussion we will be having. Byron Abuli will be assisting us with the sign language interpretation on the bottom right of your screen. Well, perhaps to begin, on March the 15th, 2020, the Kenyan government, that is the president, abruptly did close all schools, colleges, universities, name it, of course, disrupting the learning of over 17 million learners countrywide. Starting next week, 1 million pupils are expected to sit, over 1 million pupils actually, are expected to begin their Kenya Certificate of Primary Education examination, and over 700,000 students will be sitting for their KCSE. Of course, for this year, everything has changed. We are used to having the exams in October and November, and owing to the COVID-19 pandemic, it had to be pushed to March of this year. But we are still firmly in the pandemic, and the country is also experiencing the third wave of the coronavirus, even as the president on Friday actually talked about Kenyans not to drop their guards, and of course the COVID-19 measures that have been put in place by the ministry. And schools resumed in January. Of course, we were recording fewer cases of the COVID-19, but at the moment we are experiencing the third wave. But at the end of the day, we need to also have the examinations done. Yesterday, the government spokesperson, Colonel Retired Cyrus Oguna, did talk about the government is well set. All systems go for next week's examination. Of course, quite different from what we've ever heard before, and that is a discussion we will be having. And joining me in set as we speak right now is the chairman of the National Parents Association, Mr. Nicholas Mayo. Karibu sana. Asante. And later on we are hoping we'll be joined by Akelo Misori, who is the Secretary General of KUPPET, to actually try and put things into perspective, and especially when it comes to the national examination. Perhaps before we start off, we can look at the statistics where the KCPE rehearsals will be done on the 19th of March, with the first examination scheduled to start on the 22nd of this month, and the last paper, the KCPE pupils will be sitting for that paper on the 24th of March. As I had alluded to earlier, is that the grade 4 assessment that began on 8th of March will proceed to 18th of March. That is tomorrow. For the KCSE, the rehearsals will be on the 25th of March, with the first examination scheduled to begin on 26th of March and will go all the way to April the 21st. On the same, the Teacher Service Commission has said that over 200,000 teachers actually will be tasked with the noble duty of being invigilators and supervisors for the examination, and also actually cancelled all the leave for all the teachers during this period of the examination. 1,191,725 KCPE students will be sitting for their examination in 28,467 examination centers around the country, and 752,981 students are expected to sit for their KCSE examination in 10,437 examination center. And remember, you do remember now, the examination are kept safely in containers, where 479 containers will be used. Something else is that education CS did talk about cheating in the examination and put a high alert in Isibania, Kisii and Migori County, where he talked about they have a keen eye on those two counties and Isibania to ensure that there are no cases of cheating. And there, of course, the deputy county commissioners will be tasked with the duty of actually opening the containers each and every day and ensuring that they are safe and sound. And of course, the security has been beefed up. Of course, we have a lot to talk about. Let me actually bring in my guest. Karibu sana, Bwana Chairman. Asante sana. Perhaps I'm also a parent. Yeah. And I have my kid in school. What is the mandate